Uns liegt all die intensiven Beratungen im Rahmen des NATO-Russland-Rates, in der OSZE, der EU und vor allen Dingen auf bilateraler Ebene haben wir die Treffen heute als Partner und Freunde zu einer Bestandsaufnahme genutzt und dazu über die nächsten Schritte zu diskutieren und unsere Position hierzu gemeinsam zu bestimmen. Wir sind uns einig, der einzige Weg aus der Krise ist ein politischer Weg, und dieser Weg führt nur über den Dialog. Unsere Bereitschaft dazu haben wir durch die Gespräche der letzten Tage und Wochen auf allen Ebenen und in allen Formaten sehr deutlich gemacht. Leider spricht das russische Verhalten weiterhin eine andere Sprache. Die besorgniserregenden Aktivitäten nehmen weiter zu, zuletzt zum Beispiel durch die Truppenverlegung nach Belarus und gemeinsame Militärmanöver im Grenzgebiet zur Ukraine. Ich möchte vor diesem Hintergrund erneut unmissverständlich die Haltung bekräftigen, die wir beide gemeinsam, aber die wir auch als Europäerinnen und Europäer gemeinsam teilen und die wir bei den vielen Anlässen in den letzten Tagen und Wochen immer wieder deutlich gemacht haben. Wir fordern Russland dringend dazu auf, Schritte zur Deeskalation zu unternehmen. Jede weitere aggressive Haltung, jede weitere Aggressivität würde gravierende Konsequenzen nach sich ziehen. In der Sache geht es um nichts weniger als den Erhalt der europäischen Friedensordnung. Sie ist für uns existenziell. Deshalb haben wir keine andere Wahl, als konsequent für sie einzutreten und sie mit einem Schutzschild zu beschützen. Und das gilt ausdrücklich auch dann, wenn diese Maßnahmen für uns selbst wirtschaftliche Konsequenzen haben sollten. Auch wenn wir in diesen Formaten, und das werden wir ja oft auch von Ihnen gefragt, wenn diese Maßnahmen zum Teil nur Millimeterschritte an Bewegung bedeuten, werden wir diese Millimeterschritte weiter gemeinsam gehen. Denn jeder Millimeter lohnt sich. Denn jeder Millimeter bedeutet ein Stückchen mehr Sicherheit für die Menschen in ganz Europa. Und das ist unsere allerwichtigste Aufgabe als Politikerinnen und Politiker. Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat gestern zu weiteren Sitzungen des NATO-Russland-Rates eingeladen. Und ich möchte noch einmal unterstreichen, ja, das alles ist zäh. Aber angesichts der Sprachlosigkeit, die in den letzten 2 Jahren geherrscht hat, ist es ein gutes und wichtiges Signal, dass es weitere Gespräche jetzt gibt. Es zeigt auch, dass wir alle nach dem Treffen der vergangenen Woche in diesem Dialogstrang mit Russland trotz aller fundamentalen Differenzen Potenzial sehen. Ebenso wie in den Gesprächen im Rahmen der OSZE, in der Russland mit am Tisch sitzt, und ebenso in den vielen bilateralen Gesprächen, die wir gemeinsam führen. Und ich möchte ausdrücklich an dieser Stelle auch dabei noch einmal das Normandie-Format unterstreichen. Es gehört zu einem der 4 wichtigen Dialogstränge, die wir dieser Tage gemeinsam haben. Und deswegen werden wir gemeinsam mit Frankreich, ich persönlich gemeinsam mit Jean-Yves Le Drian, alles unternehmen, um dieses Format weiter mit Leben zu füllen. Die Spielräume, die sich in dieser Hinsicht bieten, werden Jean-Yves Le Drian und ich im Rahmen einer gemeinsamen Reise in die Ukraine demnächst weiter ausloten. Lieber Tony, auch über den Iran und das JCPOA haben wir heute gemeinsam gesprochen. Und auch bei diesem Thema ziehen wir gemeinsam an einem Strang. Leider müssen wir auch hier feststellen, dass bei den laufenden Verhandlungen in Wien Kernfragen im Nuklearbereich sowie mit Blick auf die Aufhebung von Sanktionen weiter ungelöst sind. Parallel dazu baut Iran sein Atomprogramm weiter konsequent aus. Das Zeitfenster für eine Lösung schließt sich immer weiter. Die Verhandlungen sind nun in einer entscheidenden Phase. Wir brauchen hier ganz dringend Fortschritte. Sonst gelingt es uns nicht, gemeinsam eine Übereinkunft zu erzielen, die einen ausreichenden Mehrwert in der zentralen Frage der Nichtverbreitung bringt. Natürlich gab es viele andere Themen am heutigen Tag auch nur, aber die Zeit, die ist sehr knapp. Ich bitte daher gleich auch um Verständnis mit Blick auf weitere Fragen, dass der Zeitplan meines amerikanischen Kollegen sehr eng geknüpft ist. Auch das Thema China spielte natürlich bei unseren Gesprächen eine Rolle.
Ich habe heute Morgen selber ja auch erstmalig mit meinem chinesischen Amtskollegen zumindest über Video meinen sozusagen virtuellen Antrittsbesuch gemacht. Auch da haben wir viele große Themen, wo wir eigentlich wahnsinnig gut zusammenarbeiten könnten, sei es beim Klimaschutz, sei es bei der Bekämpfung der Pandemie. Aber auch in der Kooperation mit China muss klar sein, dass diese nur auf Basis des internationalen Rechts und fairer Bedingungen erfolgen kann. Und dazu zählen auch die Menschenrechte. Lieber Toni, ich danke dir noch mal sehr, dass wir uns heute erneut wiedersehen konnten, für den vertrauensvollen und ausgezeichneten Austausch und alles Gute für die nächsten Tage. Thank you. Foreign Minister Baerbock, Annalena, thank you. Thank you for the incredibly warm hospitality today. But even more than that, thank you for the partnership that we've already built in the relatively short time that you've been on the job and the relatively short time I've been on the job. This is the third time that the two of us have had a chance to actually meet in the weeks since you become Foreign Minister. And I think our ability to dive right into working together on some of the most complex challenges that our nations face is a testament to my colleague and friend, and also to the strength of the German-U.S. bilateral relationship. That relationship runs much deeper than any single issue or set of interests and commitments. Above all, we are bound together by what we care about and how we engage in the world. You see that in our enduring efforts to improve democracy and human rights, including in our own countries, in our willingness to defend a set of rules and institutions that have underwritten peace and security far beyond our borders, in the way that we're stepping up to global challenges like climate, like COVID, and we're off to a running start in our collaboration with the new German government, and we could not be more pleased by that fact. As you know, yesterday, and as Annalena mentioned, I was in Kyiv to meet with President Zelensky, Foreign Minister Kuleva, and from here, Berlin, we head on to Geneva, where I'll see our Russian counterpart, Foreign Minister Sergei Lavrov. And this trip comes on the heels, as Annalena says, of a week of very intense diplomacy when it comes to Russia. Across all the engagements with Moscow last week, our collective aim, the goal that we share, was to seek a diplomatic path to de-escalate tensions caused by Russia's massing of troops along Ukraine's borders, to deter and prevent a further Russian invasion or destabilization of Ukraine, and to address legitimate security concerns put forward by Russia, by the United States, by Europe, through dialogue, not through aggression. This is, of course, part of a larger and enduring goal of the United States and Germany and our allies, upholding the international rules that have provided the foundation for decades for peace, for security, for prosperity in Europe and beyond. In last week's meetings, we were firm in our principles and clear about the areas where we can make progress with Russia if it chooses to engage. Our discussions with Russia were frank and direct, and they gave us, our allies and partners, things to consider. They gave Russia things to consider, too. So we're here now to consult and coordinate with allies and partners about how to proceed. That's what we did yesterday in Kyiv with our Ukrainian partners, and it's what Annalena and I did today with our counterparts from the United Kingdom and France. And it will be central to my meeting that I'm honored to have with Chancellor Scholz this evening. All of these engagements are part of wide-ranging, ongoing consultations with our European allies and partners, more than 100 in recent weeks alone, including with Ukraine, NATO, the European Union, the OSCE, the Bucharest Nine, as well as many bilateral conversations with individual countries, to ensure that we are speaking and acting together with one voice when it comes to Russia. That unity gives us strength, a strength, I might add, that Russia does not and cannot match. It's why we build voluntary alliances and partnerships in the first place. It's also why Russia recklessly seeks to divide us.
And it's why in my meeting tomorrow with Foreign Minister Lavrov, I'll be able to represent a shared view, a shared preference on the part of the United States and our European allies and partners for finding a diplomatic path forward to de-escalate this conflict. Even as we're relentless in pursuing this diplomatic path, we'll continue to make very clear that if Moscow chooses the path of further aggression, we will impose swift and massive costs. On this, too, we're united. Chancellor Scholz made that clear a few days ago when he said that Russia would bear high costs for such an escalation. So did our British and French counterparts earlier today. And it's the same message that we've heard from the G7, from NATO, from the European Union, among others. The United States will continue to take the interests of all of our partners, Germany, other European allies, into account as we proceed. And not only take them into account, but working actively together to make sure that our common interests are represented and accounted for. Annalena and I also reaffirmed the commitment that Germany and the United States made in July to work together to support Ukraine's energy security and prevent Russia from using energy as a weapon. And we talked about the status of the Nord Stream 2 pipeline, which the United States has long opposed. It's also worth noting that gas is not flowing through Nord Stream 2 yet, which means that the pipeline is leverage for Germany, the United States, and our allies, not Russia. That's undoubtedly something that Moscow is weighing as it considers its next move, particularly given the strong statements countries have made about the serious consequences Russia will face if it commits further aggression against Ukraine. So, we're at a decisive juncture. We cannot choose the path for Moscow, but we can make crystal clear the stark consequences of that choice. Positive on the one hand, if we pursue dialogue and diplomacy, but very negative on the other hand, if Russia chooses the path of aggression. No matter which path Russia chooses, it will find the United States, Germany, and our allies united. We know that Germany has significant connections to Russia, and that Germany, like the United States, seeks a stable, predictable relationship with Russia. That's in all of our interests. Finally, in our meeting earlier today with the Quad, with Germany, the UK, France, and the United States, and as well EU High Representative Josep Borrell, we focused, as Annalena said, on the ongoing talks with Iran about a mutual return to full implementation of the JCPOA, the Iran nuclear deal. And we are indeed at a decisive moment. We can bring these talks to a successful conclusion and address the core concerns of all sides, but time is running out. If a deal is not reached in the coming weeks, Iran's ongoing nuclear advances, which resumed after we withdrew from the agreement, will make it impossible for us to return to the JCPOA. So we discussed in detail how we can reach an understanding in Vienna and what we'll do if Iran rejects a mutual return to compliance and full implementation. It was a very productive discussion. And so we face a number of serious and pressing challenges. As Annalena said, we discussed other things. I should mention as well that we focused together on what our countries can do to help bring COVID to an end this year in 2022. But it's precisely these times that remind us why we need steadfast allies and partners, and how much stronger we are when we confront the challenges we face together. Thank you. Thank you. We'll have time for a total of 4 questions now, 2 questions from each side, alternating between the sides. And we'll start with Jörg Lang from DPA. Frau Ministerin, Herr Minister, Sie haben viel von Deeskalation gesprochen. Nun gibt es Vorwürfe und Kritik, dass Waffenlieferungen der USA und von Großbritannien direkt vor dem Gespräch von Herrn Blinken mit Herrn Lavrov zur Eskalation und nicht zur Deeskalation beitragen könnten. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Und wenn Sie erlauben, eine kurze innenpolitische Frage, Frau Ministerin. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Untreue gegen den gesamten Grünen Vorstand. Da sind Sie auch betroffen. Belastet das Ihre Arbeit als Außenministerin? Danke. Erstmal zur inhaltlichen Frage. Der wirksamste Hebel, den wir haben, um der Ukraine den Rücken zu stärken, das haben wir beide gerade noch mal sehr, sehr deutlich gemacht, ist das unmissverständliche und vor allen Dingen einstimmige Bekenntnis der EU, der G7, der NATO, dass jede weitere Aggressivität einen hohen
Preis hätte, wirtschaftlich, politisch und vor allen Dingen auch strategisch. Und deswegen führen wir beide ja intensiv diese Gespräche in diesen Tagen. Und deswegen werden wir uns auch in den nächsten Tagen dauerhaft darüber austauschen, wo wir stehen bei den Gesprächen. Und Sie wissen, Deutschland hat eine Tradition der besonderen Zurückhaltung beim Export von Rüstungsgütern in Konfliktgebiete. Wir haben aber auch in der Vergangenheit gemeinsam mit Blick auf die unterschiedliche Haltung der unterschiedlichen Partnern bei diesen Fragen unterschiedliche Verantwortung wahrgenommen, wie zum Beispiel, dass wir im Ausbau des Militärkrankenhauses unterstützt haben. Vielleicht machen wir erst noch die Antwort von Herrn Blinken und dann komme ich auf Ihre weitere Frage nochmal zurück. Thank you. Let me start by saying this. It is remarkable in some ways the extent to which, over time, President Putin's actions have precipitated exactly what he says he wants to prevent. And so in 2014, when Russia invaded Ukraine, seized Crimea, sparked conflict in the Donbass that continues to this day, changed Ukraine's borders by force, we, the alliance, the United States, our European partners, we responded to those aggressive actions. Part of that response was to provide defensive military assistance to Ukraine, to do our best to help ensure that if Russia continued its aggression or renewed its aggression at some later date, that Ukraine would have the means to defend itself. And so the idea that the provision by the United States, by European countries, by NATO of defensive military equipment to Ukraine is somehow provocative or cause for Russia's actions has the world upside down. All that we are trying to do is to make sure, to the best of our ability, that, as I said, Ukraine has the means to defend itself, and that might perhaps deter further aggression by Russia. Zu der anderen Frage habe ich mich im vergangenen Jahr ja bereits geäußert. Die Gelder sind bereits zurückgezahlt. Wir kooperieren voll und ganz natürlich mit den ermittelnden Behörden, damit der Sachverhalt jetzt schnell und vollständig aufgeklärt werden kann. Dann wird das Kapitel auch endgültig abgeschlossen und für alles Weitere verweise ich auf die Stellungnahme meiner Partei. Thank you. Secretary Blinken, firstly, President Biden said yesterday that if Russia were to only make a minor incursion into Ukraine, there are some differences with allies on how you would respond. The Ukrainian Foreign Minister Kuleba, who you met yesterday, has said this could serve as an invitation to Russia. So I wondered if you wanted to sort of clarify for Russia, for the benefit of President Putin, what actions by Russia exactly would trigger the sanctions response that you have threatened. And just quickly, I would wonder if you could respond to French President Macron's comment yesterday that the Europeans should have their own dialogue with Russia. Does that undermine the united approach you're trying to build? And to Foreign Minister, I wonder if you could respond on the issue of whether you're in agreement with the US on how you might respond to Russian actions that don't constitute a full invasion of Ukraine. Are the German people willing to bear the costs of harsh sanctions on Russia if troops haven't actually been sent into Ukraine? And in the event of a full invasion, the US has implied that the German government has agreed not to allow the Nord Stream 2 pipeline to operate. Could you clarify whether that is your position? Thanks. Simon, thanks very much. First, we have been very clear throughout. If any Russian military forces move across the Ukrainian border and commit new acts of aggression against Ukraine, that will be met with a swift, severe, united response from the United States and our allies and partners. And again, I refer you to the many
very clear and declarative statements made by the G7, the leading democratic economies in the world, by NATO and by the European Union, among others. We also know from long experience that Russia has a lot of tools in its playbook, some of them short of outright military action, destabilizing action, hybrid attacks, paramilitary tactics. And indeed, we've been talking about many of these with our allies and partners throughout, looking at every possible scenario that Russia could use and pursue in order to, in some way or another, commit renewed aggression against Ukraine, destabilize it, and take any number of actions. And in each of those scenarios, we've been working very closely together to make sure that we effectively define our coordinated response. And that's exactly what we've been doing, and I think doing that very effectively. When it comes to sanctions, again, all of our countries have been clear about the massive consequences that Russia would face for renewed aggression. We have different authorities in our different countries that we have to look at. There will no doubt be, if these sanctions prove necessary, a division of labor, but everything will be complementary and mutually reinforcing and closely coordinated. Ja, zu Ihrer Frage auch an mich an dieser Stelle kann ich nur unterstreichen, was Tony Blinken bereits gesagt hat, dass wir in einer absolut engen Abstimmung mit Blick auf gemeinsame Sanktionen sind, weil wir hier auch mit Blick auf die Sicherheit der Ukraine bei einer absolut gemeinsamen Einschätzung der Lage, aber eben auch der Reaktion sind. Und das gilt auch für Sanktionen. Ich möchte an der Stelle auch noch mal deutlich machen, dass Sanktionen vor allen Dingen dann ihren Effekt erfüllen, wenn sie wirksam sind. Und deswegen gilt es auch mit Blick auf das, was man an Sanktionen ergreifen kann, im wirtschaftlichen Bereich, im finanziellen Bereich, genau zu prüfen, was sind vielleicht nicht nach außen das, was am härtesten klingt, sondern die wirksamsten Sanktionen, die dann auch wirklich Wirkung entfalten, und zwar nicht gegen einen selbst, sondern gegenüber Russland, sollte es zu einer weiteren Eskalation kommen. Und da sind wir im Austausch mit G7, wie Tony Blinken bereits gesagt hatte, aber auch eben im Austausch mit der Europäischen Union und bilateral zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir haben ja beide, sowohl in Washington DC, aber auch zu anderen Anlässen immer wieder unterstrichen, dass zu diesen Fragen von Sanktionen und vor allen Dingen zu den Fragen von ernsthaften Konsequenzen, wirtschaftlichen Maßnahmen eben auch die Frage Energie gehört. Tony Blinken hat gerade, das zeigt hier, glaube ich, auch den sehr engen Austausch unserer beider Regierungen und nicht nur zwischen uns als Außenministerin und Außenminister, sondern der gesamten Regierungen deutlich noch mal betont, wie sich auch der deutsche Bundeskanzler gerade dazu noch mal geäußert hat, dass, wenn es zu einer weiteren Eskalation kommen sollte, alle Maßnahmen auf dem Tisch liegen. Und daran hat sich logischerweise in den letzten 24 Stunden nichts verändert. Mr. Krüger of Süddeutsche Zeitung will have the next question. Vielen Dank. For Secretary Blinken, I'm over here, sorry. The State Department characterized the fact that you're going to meet Sergei Lavrov tomorrow as an indication that the Russians could be willing to take the diplomatic ramp-up that you were talking about. The President in the night has said that he's under the, assuming that President Putin will invade Ukraine. I would like to know if you share the President's assessment, and if I may, regarding the Normandy format, are you going to recommend to your colleague Sergei Lavrov to engage in that format, and is the US willing to join that format? Und für Frau Außenministerin Baerbock, haben Sie heute nochmal über neue Impulse im Rahmen dieses Normandie-Formats auch mit Ihren französischen Kollegen sprechen können? Gibt es da schon weitere konkrete Pläne, wie diese Gespräche fortgeführt werden können? Thank you very much. Let me take the second part of your question first with regard to the Normandy format. The United States fully supports it. And we have made that clear
to Russia, and I'll reiterate that tomorrow when I see Foreign Minister Lavrov, as well as to Ukraine. And we've simply said that if there's anything that we can do to support that effort, to further facilitate it, we're ready at any time to do that, not by joining the Normandy format, but again, supporting, facilitating, communicating if that's helpful. And our hope is that the different parties will engage meaningfully and productively, because that is the single best way to implement the Minsk agreements, which really are the solution, the agreed solution by both Russia and Ukraine to the situation in the Donbass, and ultimately the best way for Ukraine to get its eastern border back. Second, with regard to President Putin and his intentions, what I heard President Biden say yesterday is that he doesn't believe that President Putin has yet made up his mind, and our task is, together, through all of the work that we've been doing, to make clear the different options that President Putin actually has before him. Dialogue and diplomacy on the one hand, conflict and consequences on the other hand, to hopefully deter and dissuade him from renewing his aggression against Ukraine. Tomorrow, when I have a chance to see my Russian counterpart, I think it's a good opportunity because since this last week of very intensive discussions with Russia in the strategic stability dialogue between the United States and Russia, the NATO-Russia Council, the OSCE, we've all had an opportunity to think about what we heard from each other. The Russians have had a chance, I assume, to go back and consult with President Putin. We've had a chance to consult closely among ourselves, and now I think we'll be able to see further, perhaps as a result of tomorrow's meetings, whether there is still a clear diplomatic path forward, one that Germany and the United States together are determined to pursue. But ultimately, that's up to President Putin. He has to decide which course to take. We've made very clear which course we prefer. We've also made very clear what we're prepared to do if he takes the other path. Zum zweiten Teil Ihrer Frage, wir haben uns heute in der Quad getroffen, also zu viert getroffen, unser gemeinsames Vorgehen zu viert zu besprechen. Deswegen die intensive Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich, die findet an anderen Stellen statt. Aber auch da gibt es ja zahlreiche Anlässe, wo wir uns in den letzten Tagen getroffen haben und auch in den nächsten Tagen wieder treffen werden. Aber klar ist, wir werden sehr zeitnah gemeinsam in die Ukraine reisen, gerade auch mit Blick auf Minsk, weil die Situation im Donbass gerade für die vielen, vielen Menschen vor Ort jetzt nochmal unter der Pandemie mit Schließung von vielen Übergängen wirklich auch humanitär sehr, sehr schwierig ist. Und daher werden wir eben genau in das Gebiet auch nochmal reisen und dann in unterschiedlichen Formaten vorbereiten, dass es zu einer Wiederaufnahme des Normandie-Formats kommen wird. Final question goes to Sean Tandon of the AFP. Hi, thank you. If I could ask a question that's slightly different topic, but also touches on Russia. Iran, both of you mentioned that time is running out on Iran for the negotiations. Mr. Secretary, you said that you discussed next steps if there's not mutual compliance. Can you outline what those next steps would be on the part of the United States and Germany and allies? And how are the negotiations going on in Vienna right now? Are you optimistic about getting there? If I could add on that, President Raisi of Iran was in Moscow this week. Do you think the Russians are playing a constructive role in Iran? How do you assess that? And Mr. Secretary, if I could ask you something somewhat different, so-called Havana syndrome. I'm sure you've seen that there is intelligence report, intelligence conclusion, interim conclusion that this was not an orchestrated campaign. You yourself have said that you've raised this with Russia in the past. Does the United States plan to keep raising this with Russia, and do you agree with this assessment? Thank you. Thank you. Sean, thanks very much. First, with regard to Iran and the status of the talks, we're now
in the midst of the 8th round of talks in Vienna. And as both of us have said, we have reached what is an urgent point. The longer this goes on, which is why it can't go on much longer, the more Iran will continue to advance its nuclear program, a program that was stopped by the JCPOA, by the nuclear deal, but that was resumed by Iran when we pulled out of it. And the shorter and shorter the so-called breakout time will become, that is the time it would take Iran to produce enough fissile material for a nuclear weapon. So there is real urgency, and this is really now a matter of weeks where we determine whether or not we can return to mutual compliance with the agreement. My own assessment, talking to all of our colleagues, is that returning to mutual compliance it remains possible. We've seen, I would say, some modest progress in the last couple of weeks in the talks, but we are not where we need to be, and if we don't get there very soon, we will have to take a different course. And yes, indeed, we discussed exactly that today with our allies and partners. We did that in the Quad with Germany, with France, with the United Kingdom, and we discussed together the steps that we would take together if Iran refuses to return to compliance with the agreement on terms that are acceptable to all of us. Second, with regard to the anomalous health incidents that you refer to, look, I have no higher priority as Secretary than the health and safety of all of our colleagues and their families. That's something that I take as my highest responsibility. It's also a responsibility that is felt across the entire United States government, starting with the President, all of my colleagues in the Cabinet, across multiple agencies. And we have been working overtime to try to understand what happened, who might be responsible, and at the same time to do everything we can to care for our colleagues who've been affected and to protect people. I've talked directly, face-to-face, on the phone, by video, with colleagues from the State Department around the world who have been affected, who have reported real experiences, real suffering, real symptoms. And when you talk to people, when you hear them, when you hear what they've been through, there is no doubt in my mind but that they have had real experiences, real symptoms, and real suffering. And we are going to continue to do everything we can with all the resources we can bring to bear to understand, again, what happened, why, and who might be responsible, and we are leaving no stone unturned. Meanwhile, as I said, we are also very focused on caring for anyone who has experienced a health incident. And one of the things I had a chance to do just a couple of weeks ago was to visit the extraordinary facility at Johns Hopkins University in Baltimore, where those who've been affected have the opportunity to benefit from the best medical care in the world. So we will continue to do everything possible for our people. We'll continue to try to understand what's happened, what the causes are for what people have experienced, and we will leave no stone unturned to get to the bottom of it. Zu Ihrer Frage dann auch nochmal von meiner Seite mit Blick auf den Iran. Die Verhandlungen in Wien kommen nicht in eine entscheidende Phase, sondern in die entscheidende Phase, weil die Zeit uns im wahrsten Sinne des Wortes davonläuft. Nicht zuletzt deshalb, weil der Iran parallel zu den Gesprächen leider weiter an der nuklearen Eskalationsspirale dreht. Eine Urananreicherung von 60%, wie die im Iran bereits erreicht hat, ist beispiellos für einen Staat ohne Atomwaffen.
Und dafür gibt es keine plausible Erklärung und dafür liefert der Iran auch keine plausible Erklärung. Und deswegen haben wir heute bei unserem Treffen noch einmal deutlich gemacht, dass das jetzt, wie Tony Blinken bereits gesagt hat, die entscheidenden Wochen sind. Und unser Ziel ist, das Abkommen zu erhalten und vor allen Dingen dem Iran dazu zu bringen, dass es zu keiner weiteren Anreicherung kommt. Und dazu sind wir, wie gesagt, in der Quad im intensiven Austausch. Dazu haben wir als E3 kurz vor Weihnachten noch mal einen Brief auch geschrieben. Und Ihre Frage war ja auch, wie das mit Blick auf den russischen Außenminister ist. Das war auch Teil meines Gesprächs gestern. Auch da gab es ja gestern direkte Gespräche mit dem Iran. Es war auch Teil meines Gesprächs mit dem chinesischen Außenminister. Es wird sicher auch Teil des Gespräches morgen sein. Also man macht hier auch deutlich, dass an dieser Stelle eben nicht nur die Quad, sondern auch im Austausch mit Russland und China sehr an einem Strang zieht. In dem Sinne herzlichen Dank für die Pressekonferenz und dir, lieber Toni, alles Gute bei den weiteren Gesprächen. Vielen Dank. Thank you.